sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang menonton video hari ini. So kami daripada kumpulan Al Hitam ingin mempersembahkan sebuah eksperimen berdasarkan yang boleh dibuat di rumah. So korang mesti nak tengok kan video kita orang buat eksperimen macam mana. So let's go. Sebelum tu korang mesti nak tahu kan apa eksperimen kami buat kan. So eksperimen yang kami jalankan ialah eksperimen Diffraction. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan ahli-ahli kumpulan saya dahululah. Saya Muhammad Dini Hakim bin Ahmad Daud selaku ketua kumpulan Al Hitam. So saya akan serahkan kepada next. Saya Zakwat, salah seorang editor ahli kumpulan Al Hitam. Saya Imani selaku penganalisis data. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu objektif eksperimen ini. So objektif eksperimen ini ialah untuk menentukan diameter rambut menggunakan kaedah pembelauan. Okey, tapi sebelum tu kita kena dululah berkenalan dengan apparatus dan seterusnya kita akan teruskan dengan step untuk set up eksperimen kita. So, let's go. Apparatus and procedure. Apparatus. The main apparatus unit is ruler, laser, hair and A4 paper. Procedure. Firstly, attach hair to the laser pointer. Next, attach A4 paper at the wall. Adjust the distance of the laser and the wall until the best image of the diffraction observed. Next, shine the laser to the wall. Mark the center bright and the 8 consecutive dark fringe. Measure the distance of the dark fringe from the center bright. Record the measurement in the paper. Kita dah tengok kan macam mana eksperimen kita di set up dan macam mana eksperimen kita jalankan. So daripada raw data tadi tu kita akan analisis data tersebut. So penganalisis kami akan menerangkan macam mana dia analisis. Next, we will discuss about the data analysis for this experiment. So the title of this experiment is Diffraction, and the objective of this experiment is to determine the diameter of hair using the hair diffraction pattern. So here is the raw data, and we can see that D is equal to 1.23 meter, which is D is the distance between the screen to the laser, and here is the distance from the central bright fringe to the nth order dark fringe. And then from this data we can find the more accurate data, which is we find the average from the distance from the central bright fringe to the nth order dark fringe, so that the average here is more accurate. And then the value of D is equal to 123.0 plus minus 0.1 centimeter. Using the data that we obtained, we can plot a graph, which is graph of Y against N using Microsoft Excel. So in Microsoft Excel, we can get automatically the gradient of the graph. So here, I get the gradient of the graph is 1.144 centimeter. Why it is in centimeter? Because the value of y-axis is also in centimeter. Next, we proceed to the calculation for this experiment. So first of all, we need to find the centroid point. So the centroid point for this experiment is 4.5 and 5.2. So I have plotted the centroid point here, and then the gradient of the graph is 0.0114 meter, which is I converted it from centimeter to meter. And then using the equation y equal to n lambda d over a, we compare it to y equal to mx plus c. We can obtain that m is equal to lambda d over a. Thus, a is equal to lambda d over m. So what is
A here. So A here is actually the diameter of hair that we use in this experiment. So just substitute this formula. So lambda is equal to 640 times 10 to the power of negative 9 times 1.23 meter square over 0.0114 meter, and we can obtain the value of A is 6.91 times 10 to the power of negative 5 meter. Finally, we can discuss the discussion for this experiment. So first of all, from the graph above, it is observed that yn is directly proportional to the n, and the standard diameter of human hair ranging from 17 times 10 to the power of negative 6 meter to 181 times 10 to the power of negative 6 meter. And the value of diameter of hair, which is A, that we obtained in this experiment is 6.91 times 10 to the power of negative 5 meter. Thus, this experiment is successful because the value of the diameter of hair that obtained is in the range of standard diameter of human hair. So, next, we will discuss about the precautions in this experiment. So, first thing, ensure that eye's position is perpendicular to the meter ruler scale. And secondly, conduct this experiment in the dark to ensure that the diffraction pattern can be seen clearly. So that's all. Thank you. Nak eksperimen dah? Alah, okay, tak apalah. Sebelum kita habiskan eksperimen, saya akan ceritakan kesimpulannya. Okay, kesimpulan eksperimen ni lah kita berjaya mengetahui diameter sebenar rambut, iaitu range to diameter rambut manusia adalah 17 mikrometer sehingga ke 181 mikrometer. Tetapi untuk eksperimen ini, nak tahu tak kita dapat apa? Kami dapat 69 mikrometer. Terbaik kan? Seterusnya kita pergi ke segmen apa yang telah kami pelajari dalam eksperimen ini. Dapat pelajari dalam eksperimen ini adalah tanpa menggunakan bahan dari makmal, kita boleh lakukan eksperimen ini di rumah dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita. So, itu daripada saya. Cek lagi. Okay. Tadi dia dah cakap apa yang dia pelajari kan? Bagi pendapat saya pula, apa yang saya pelajari daripada eksperimen ini adalah saya dapat mengenal pasti dan saya dapat explore lagi apps-apps yang boleh digunakan untuk edit video bagi video itu lebih menarik. Itulah bagi saya ya. Apa yang saya pelajari daripada eksperimen ini, saya dapat mempelajari cara menggunakan Microsoft Word dan juga Microsoft Excel dengan lebih terperinci untuk menjayakan eksperimen ini. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton video kami dan terima kasih kerana sudi menilai video kami. Bye. Bye-bye.